Barka da kasancewa da ku a cikin Free Graphic Design Course domin masu farawa a mataki na farko. Wannan shi ne zai zama course number 1 akan YouTube da aka yi bayani akan graphic design step by step a cikin yaren Hausa. A wannan lesson na farko zan yi bayani step by step akan abin da ake kira graphic design da kuma me yasa graphic design yake a kowane ɓangare, kowane sashe na rayuwarmu na yau da kullum. Ku biyo ni step by step a cikin wannan bidiyon ta hanyar yin subscribing a wannan channel da liking na wannan bidiyon da kuma sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Graphic design wata fasahar sadarwa ce ta hanyar wasu dabaru da za a iya gani. Graphic design yana koya mana yadda za mu yi amfani da hotuna, kaloli, siffofi wato shapes da kuma rubutu domin isar da saƙo. Yi tunani akan flyer, logo ko kwalin wani magani da kake siya daga chemist. Dukkaninsu graphic design ne. Muna amfani da graphic design a kowace rana a cikin rayuwarmu ta yau da kullum. Kama daga YouTube thumbnail da ka danna domin kallon wannan bidiyon har izuwa ga kwalin magi da kake siyowa domin girki a cikin kitchen. Dukkaninsu suna ɗauke da graphic design. Design yana taimakawa wurin ƙayatar da idanun mai kallo wanda zai iya jan mai wannan kallo ɗin zuwa ga ɗaukar wani action akan abin da yake ɗauke da wannan design ɗin. Abubuwan da ke sa design ya kasance mai kyau shine ya kasance clear, simple da kuma intentional. Ma'ana ya kasance design ne mai sauƙi, sannan ya yi clear yanda kowa zai iya fahimtar shi ya karanta shi, sannan ya kasance mai jan hankali. Koyon graphic design zai iya baka fasaha da za ka yi amfani da ita domin gina aikinka ko kuma bunƙasa kasuwancinka. Za kuma ka iya amfani da skills ɗin da ka koya domin fitar da idea da wasu suke da ita a ka zuwa sarari. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku matakai step by step na yanda za ka yi design, sannan zan nuna muku yanda za ka gina portfolio naka domin samun kuɗi ta hanyar yin design ko kuma ka gina kai karan kanka kamfani ko kuma wata masana'anta wadda za ka riƙa samun kuɗi ta hanyar graphic design. Sa'annan zan nuna muku yadda za ku yi amfani da tools wato design tools kamar irin su Canva, Pixlab domin yin design ta hanyar amfani da wayar hannu. Ku bari mu fara tafiyar mu a zuwa duniyar graphic design. A lesson ɗina na gaba zan yi bayani akan kashe-kashen graphic design, sa'annan zan taimaka maka a wajen gano wane kashi ne ko wane irin sashi na graphic design ya kamata ka mai da hankali akan shi domin ƙwarewa a cikinsa. Kada ku manta da subscribing, liking da kuma sharing. See you in the next lesson. Assalamu alaikum, barka da dawowa. A cikin wannan lesson za mu bankaɗo kashe-kashen graphic design, sa'annan zan taimaka maka wajen gano a ina ne ya kamata ka sa gaba a sashin graphic design. Graphic design wata duniya ce mai faɗi. Sanin kashe-kashen graphic design zai taimaka maka wajen sanin wane sashe da graphic design zai yi daidai da irin yanayin creativity ɗinka, sa'annan ina ne ya kamata ka sa gaba a cikin ɓangaren graphic design wanda ya fi burge ka. Kashi na farko da muke da shi shine branding and logo design. Wannan wani nau'i ne na graphic design da yake taimakawa wajen gina wata alama da za a iya gano kamfani da ita ta hanyar ƙirƙirar logo da kuma ainihin kala ko kuma wani rubutu wanda da an gan shi za a gano wannan cewa daga kamfani kaza yake. Wannan nau'in yana taimakawa wajen bayyanar da kamfaninka a idon duniya ko a idon mutane, wanda da zarar an ga wannan alamar za a gane cewa kamfani kaza ne yake da wannan kayan ko kuma kamfani kaza ne yake da wannan product ɗin. Kashi na biyu shine print design, wanda shine nau'i na hanyar da ake ƙirƙirar design akan wasu abubuwa da muke gani mu taɓa, kamar irin business card,
packaging, magazines da dai sauransu. Duk da irin poster da ake yi irin na 'yan siyasa da ake lallaƙawa a yi printing, dukkaninsu aiki ne na graphic designers. Kamar irin su kwalin magani, biskit, omo da muke wanki da shi da dai sauransu, dukkaninsu graphic design ne. Kashi na uku shine social media and digital content. Wannan wani nau'i na graphic design wanda ake ƙirƙirar post da ake posting a cikin irin su Instagram, Facebook, YouTube da dai sauransu. Wannan yana amfani ne sosai a wajen masu irin gudanar da online business da kuma influencers kamar ire-irenmu. Kashi na gaba shine web and UI design, wato design da ake yi na website ko kuma application kafin a ƙirƙire shi. Kowane website da kake gani na wani kamfani ko wani application, to akwai abin da ake kira UI, ma'ana user interface, wanda za a zo a yi ainihin design na wannan application ɗin kafin a kai ma developer ya yi creating na wannan website ko kuma wannan application. So dukkanin wannan nau'i na graphic design kuma yana cikin design da suke ba da kuɗi sosai a kan intanet. Kashi na gaba shine motion and animation. Wannan wani nau'i na graphic design wanda ake saka rubutu ko wani icon ko hoto ya yi motsi, wanda yana sanya a yi saurin grabbing na attention na mai kallo. Ana amfani da shi a wajen abin da ya shafi tallace-tallace, wato kamar irin ads da ake sakawa a Facebook ko a Google da dai sauransu. Waɗannan su ne nau'i kashe-kashe na graphic design. Kafin mu ci gaba, bari in ba ku wani bonus tip. Akwai nau'i na graphic design irin na creating na design na t-shirt, ma'ana irin wanda ake printing ga riguna, kamar irin design na book covers, wato irin cover na littattafai da kuke gani kamar exercise book da dai sauran littattafai waɗanda ake yi, dukkaninsu nau'uka ne na graphic design. A taƙaice graphic design ya shafi komai da muke yi a rayuwarmu na kullum. Za ka ga mafi yawan duk abubuwan da muke amfani da su, duk da cover na wayoyinmu, mafi yawa suna ɗauke da graphic design. So waɗannan su ne graphic design da muka tattauna a cikin wannan bidiyon, wanda na farko shine branding, na biyu print, na uku social media, na huɗu web/UI design, sa'annan na biyar motion and animation. A lesson ɗinmu na gaba za mu yi magana akan role ɗin graphic designer, wato rawar da yake takawa wajen bunƙasa kamfani ko wani business a cikin harkokinmu na yau da kullum. Saboda haka, kada ku manta da yin subscribing, liking, sharing na wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mu haɗu da ku a part na gaba.